We are still at the restaurant Le Pain Béni, which is in the Auberge Place d'Armes in the center of the old Quebec City. And to discover the amazing menu, I am meeting the chef, Mr. Simon Côté-Tremblay. You probably recognize the names Côté-Tremblay that are usually from Saguenay-Lac-Saint-Jean. Are you from Saguenay-Lac-Saint-Jean? Oui, je viens du Saguenay. Ça fait 15 ans que je suis ici, donc ça fait presque aussi longtemps que je suis ici qu'au Saguenay. So Chef Simon is from Saguenay-Lac-Saint-Jean, that great region up north, and he's been here in Quebec for 15 years. Chef Simon, to be part of such a team, because here we talked earlier with Madame Doré, the owner, about the team spirit, the family spirit of the restaurant. You must be a family guy, a family person, and a team person as well. Oui, en fait, c'est ce qui m'a charmé en premier. Avec le premier restaurant où j'ai travaillé, l'équipe, c'était vraiment important. Puis on vient souder, et puis c'est la fête beaucoup, et puis c'est comme ça la cuisine, là. Au début, c'est ça. Chef Simon was telling me that when he started working as a cook, you know, the team was very important. And here, that's what charmed him the most about the team here at the Restaurant Pain Béni. He likes to be part of that team. He likes to have fun because he's telling me that to cook, when we cook à la québécoise, it means that we're cooking for a party, for a family reunion. There's always a fun goal after the cooking part, you know, the difficult work in the kitchen. There's the fun part, and that fun part is very important for you, and especially because of your roots. Because in Saguenay-Lac-Saint-Jean, it's a region where we like to gather as a family and cook together. Have you learned a lot of techniques with your family cooking? Beaucoup les plats traditionnels, en fait. La cuisine, c'est pas de savoir tout faire, mais c'est vraiment de ce que tu le fais bien. Puis tu le fais parce que tu vas le manger. Puis quand tu sers les clients, il faut toujours que tu penses qu'il faudrait que tu serves ce que toi, tu mangerais. C'est important, ça. Chef Simon was telling me that, of course, he learned a lot of techniques about traditional cuisine in his region in Saguenay-Lac-Saint-Jean. He was also telling me that when you cook not only, you don't only think about the techniques, but you think about the person who's going to eat what you're cooking. And you have to cook as if you would eat it yourself. So cook with love, passion, and you really want what you're cooking to be extremely good, as if you were going to eat it. Yes. Here at the restaurant, you are serving a type of cuisine that looks like the place. I'm going to explain myself. Here it is very old, very charming, with this little touch of modern. This little touch of modern decoration, modern art, and the cuisine is the same. So you are working with typical ingredients. It is a real French, Québécois style, comfy food cuisine, but with a touch of modern and creativity. How did you create this concept on the menu? C'est un peu le travail de chef, en fait. C'est bien de savoir faire les classiques et de bien les rendre, mais mon travail, moi, c'est de le rendre un petit peu plus loin que ça, en fait. C'est pour que les gens qui viennent manger ici vont manger quelque chose qu'ils connaissent, mais avec quelque chose il faut qu'ils cherchent la saveur un peu, il faut leur donner un petit travail. Puis c'est ça qu'ils vont faire, qu'ils vont venir parce qu'ils découvrent toujours quelque chose quand ils viennent chez nous. Puis les gens ne peuvent pas connaître tous les produits du Québec, donc c'est à nous un peu de leur servir. That is the mission of a good chef. Of course, it is to work with a classic, but to add something to surprise the customers. And the customers have to work a little bit. They have to discover new tastes, new flavors, and to guess what's in the plate, and to discover the creation, the creativity of the chef. It's like being an artist a little bit, don't you think? J'aime pas beaucoup le mot artiste. En fait, je suis plus un grand travailleur. J'aime ça travailler fort. He doesn't like the word artist. He thinks he's a hard worker. Yes, but you know, an artist has to work very hard. Ouais. Yeah. C'est pas négatif, mais c'est vrai qu'il faut avoir quand même être capable de créer une belle assiette, être capable de marier les saveurs. C'est une forme d'art. It's true that it's a sort of mais art. C'est une petite partie du travail. It's a little part of the work, of course, to be that creative, but you must be creative. Okay, so now let's discover the menu. And let's start with an appetizer that is very popular here at the Pain Béni. And it is the duck that you smoke here at the restaurant. Oui.
Donc, ben, ça fait 10 ans qu'on est ici, puis ça fait 10 ans qu'on fume toutes sortes d'affaires. On a fumé du saumon, des pétanques, de la crème sûre. En fait, tout se fume, les pommes de terre. They smoke everything here at the restaurant. He's been working here for 10 years and he smoked many, many products. Donc, ici, on a un magret de canard servi avec des noisettes, mascarpone, une figue, pickle, et puis un vinaigre de cidre réduit. Wow. So here you have the duck that was smoked. You also have hazelnuts, a touch of mascarpone, then some figs, but that were put into vinegar, so to create a sort of pickle with the fig. It is very interesting because you're proposing a fruit with a little touch of vinegar. So you're really mixing the flavors here to create the perfect, let's say, the perfect balance with the taste. Ouais. Is it part of a sort of science? Do you try a lot of mix? Ben, donc, oui, on fait plusieurs essais, puis, mais habituellement, on est capable de... que dans notre tête, on est capable d'arriver à une saveur. Ouais, on a quand même une idée directrice, puis on sait. Yeah. Okay, so yeah, of course, he tries a lot of things, a lot of different flavors, but he knows what he wants to create, and Chef Simon was telling me that most of the time he has the idea before. Now let's discover another amazing meat that is the red deer. Wild meat, but not that wild, of course. You didn't go hunting. I know that you do a lot of things here in the kitchen, but no, that one you bought. And it is also very popular on the menu, the red deer, because it has something that reminds us of Quebec. And the tourists like it. Oui, non, c'est sûr que c'est une viande qu'on n'achète pas, qu'on mange pas souvent à la maison, donc c'est le fun d'essayer une nouvelle sorte de viande. C'est un peu le but. Donc ici, on la sert avec un rôti de courge, des carottes, quelques betteraves, et puis crème sûre fumée ici, pour donner une petite touche crémeuse et fumée. So of course it's a meat that you don't cook a lot at home, so you like to have it at the restaurant. Chef Simon is serving it with vegetables of the season. He likes to work with the seasons, but there's something so special that I want to point out. It's the sour cream that was smoked. So when I was telling you that he smokes a lot of product here at the restaurant, you smoked sour cream. Oui. Wow, what a technique. And the flavor must be so interesting. Yes. Oui. C'est très bon. C'est fumé juste légèrement, donc ça n'amène pas trop de fumée. Puis c'est l'ensemble des saveurs avec une sauce un peu sucrée, un peu acide. It's very lightly smoked, so it's not too heavy, and the sauce is a little bit sweet, a little bit sour, so it's the perfect balance for the flavor. Let's discover something else: the scallops, the piglet, and the black purée. Pudding. In French, we call it le boudin noir. So you're going to have to pronounce it à la française. So the black pudding, piglet, scallops, what a beautiful mix. Oui, bien, c'est une belle assiette. C'est une des assiettes qu'on a créées un peu avec mon équipe. Et puis, It's a teamwork plate. Yes. They created everything together. Il y a beaucoup de travail dans l'assiette, c'est ça. On achète les épaules de porcelet d'un producteur pas loin d'ici. Ensuite, le boudin est fait ici, donc on achète les têtes de porcelet, on les désosse, c'est ça, avec du sang, puis on fait une préparation. They make the black pudding here at the restaurant, and all of the products that you see here, they buy it nearby to farms nearby. It is very important for them to get the products from the region. Oui, puis c'est ça. Donc, il y a beaucoup d'équilibre dans l'assiette, il y a de l'acidité dans la canneberge. On sert ça avec une purée de panais. Et puis, c'est 3 viandes qui sont un peu moelleuses, qui se mangent bien. Puis la sauce est très corsée à l'ail noir. Donc, wow. The sauce is very strong with black garlic. Also, you can find some cranberry, so you get the little acid touch. And what's the puree again? Parsnip. Parsnip. So it's fabulous, beautiful, a lot of colors. Do we still have room for dessert after that? Oh, yes. Yes, all the time, because the desserts are just beautiful. This is very classic. With a touch of modern, it's the chocolate brownie. Oui, le moderne n'est pas là. En fait, on a un espuma à la vanille. So the modern is supposed to be on the plate, but it's not here right now. There's a vanilla espuma and also, I think, an ice cream that is made of bananas as well. Oui, yogourt et banane, en fait. Wow, yogurt and bananas. Et puis, ici, c'est une banane flambée qu'on fait à la minute, au rhum, et puis une ganache chocolat café et un brownies classique. Banana, rum, chocolate ganache, the classic brownies. It looks good. Thank you very much, Chef Simon. Merci.